ఫస్ట్ లుక్ చూడండి, లుక్ చూసినాక మాట్లాడు. కిరాకుంది కదా, ఇదే అని కూడా థ్రిల్లింగ్ మస్తు అనిపిస్తుంది. అవుట్ ఆఫ్ ఆఫీస్ ఎక్కడనో అడవిలా సూపర్ ఎక్స్పీరియన్స్. Check the mic and make sure it sound right, boys. Hey guys, good morning and welcome back to the channel. So proper sleep 7 to 8 hours అనుకున్నా. 8:30 ఏమో అనుకుని 3:40 సంథింగ్ లేచిన. చాలా రిఫ్రెషింగ్ అనిపించింది. 3:40 లేచిన సర్ప్రైజింగ్ అనిపించింది, ఎందుకంటే మేబీ ఎక్సైటెడ్ ఉండే. సో సామాన్లు కూడా బాగా స్కాటర్డ్ ఉండే. సో ఐ జస్ట్ టుక్ టైం, ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయినా, సామాన్లు అన్నీ రెడీగా ప్యాక్ చేసుకున్నా. ప్లాన్ ఫర్ టుడే ఏంటి అని అంటే సన్ రైజ్ చూద్దామని పోదాం అనుకుంటున్నా. టైం వచ్చేసి 5:24 అవుతుంది. బట్ ట్రస్ట్ మీ, బయటికి పోతే ఫుల్ ఫాగ్, చీకట, అసలు ఏం అనిపిస్తలేదు. ఒకసారి చూపించడం మీకు ఏం కనిపించదు, సో ఫైదా లేదు. సో ఫస్ట్ సన్ రైజ్ చూసుకొని వచ్చేసినాక బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసుకొని, పక్కనే ఓడరేవు బీచ్ ఉంది, అక్కడ ఫిష్ మార్కెట్ ఉంటుంది. సో బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసుకొని చెక్అవుట్ చేసుకొని పోయేటప్పుడు ఓడరేవు బీచ్ మార్కెట్, ఫిష్ మార్కెట్ చూసుకుంటా. చలో హైదరాబాద్, స్టే ట్యూన్డ్ and I'll see you when I go to the beach, when I go to the breakfast, check out, and again on the way to Odarevu in Hyderabad. చూడండి మోజు ఇక్కడ పెట్టిన, ఆహా చలికి మొత్తం నీళ్ళు, ఏమన్నా చలియా. మార్నింగ్ వాక్ నాది ఇంత సెక్సీ, ఇంత సూపర్ ఉంటుందని ఎప్పుడు అనుకోలేదు. ఒకసారి మీకు చూపిస్తా ఏమనుందా అసలు బీచ్ దగ్గర, సీరియస్లీ. సో చూడండి, ఫుల్ ఫాగ్ ఉంది, ఫ్రెష్ ఫీలింగ్. సముద్రం ఏమని ఉన్నదా, ఇంత సెక్సీ ఉంటుంది నా వాకింగ్ అని నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు. డైలీ వాక్ చేయడానికి ఇట్లాంటి ప్లేస్ ఉంటే ఎంత మంచిగా ఉంటుంది. సీరియస్లీ ఇంత బ్యూటిఫుల్ ఉంటుందని అయితే నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. చాలా రిఫ్రెషింగ్ అనిపించింది. అట్లీస్ట్ 6 monthsకి రావాలి కంపల్సరీ. ఎట్లయినా 7 o'clockకి ఆ కాఫీ షాప్ ఓపెన్ అవుతుందంట. సో ఆ ఏసీ వల్ల కొంచెం తల పట్టేసినట్టు అయింది. కొంచెం వాకింగ్ చేసి అప్రాక్స్ 7 అవుతుంది, కాఫీ తాగేసి చెక్అవుట్ చేసి చలో హైదరాబాద్. వండర్ఫుల్ ట్రిప్, షార్ట్ అండ్ ఏమంటారు బట్ ట్రైనింగ్, బట్ వర్త్ఫుల్. సీరియస్లీ చాలా బాగా అనిపించింది నాకైతే వచ్చి. అండ్ ఈ మూమెంట్ ఎస్పెషలీ ఈ మూమెంట్ అయితే సూపర్ ఉంది. ఐ హోప్ మీరు కూడా ఎంజాయ్ చేస్తారేమో నాతోని. ఇఫ్ యూ లైక్ ఇట్ మేబీ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి,
కమెంట్స్ చెప్పండి. ఐ డూ మోర్ సచ్ ఆఫ్ వీడియోస్. కొంచెం రిస్క్ తీసుకున్నా ఐ గో ఫర్ రైడ్స్. చలి అనిపిస్తలేదు, రిఫ్రెషింగ్ అనిపిస్తుంది. ఐ డోంట్ నో వై. బీచ్ దగ్గర హ్యూమిడిటీ ఉంటుంది అంటారు కదా, సో అది మంచిగా హిట్ చేస్తుందేమో, మంచిగా అనిపిస్తుంది. ఫుల్ ట్రిప్లా పైసా అవసరం మూమెంట్ అంటే ఈ మూమెంట్. క్రాబ్స్ ఎట్లా తీసుకోపోతున్నాను ఫిషెస్ని, మళ్ళీ అన్నీ వచ్చిన ఫిషెస్ అన్నిటి గుంజుకొని లోపలి తీసుకొని పోతున్నాయి ఫిషెస్ని. ఫస్ట్ లుక్ చూడండి, లుక్ చూసినాక మాట్లాడు. కిరాకుంది కదా, ఇదే అని కూడా థ్రిల్లింగ్, మస్తు అనిపిస్తుంది. అవుట్ ఆఫ్ ఆఫీస్ ఎక్కడనో అడవిలా, సూపర్ ఎక్స్పీరియన్స్. నైస్ రిసార్ట్. మనకి ఇటు సైడ్ బీచ్ ఫేస్ బాగున్నాయి. ఓకే, ఐ వాంట్ కాఫీ షాప్.